So then let's see this some details about this special group class preparation. So what we do here is we are preparing the students to sit for the IELTS exam after November. So you see this course will start by the 30th of July, by next Saturday, every Saturday from 8:30 to 10:30 in the evening until the end of November. So end of the November to December or next year. So if you are not planning to sit the exam immediately, you can go through this course for the 4 months and then you can decide to sit for the exam next year. So this class will be covering everything you need for academic IELTS, general training IELTS, academic IELTS for UKVI, general training IELTS for UKVI, whether you are paper-based or computer-based, everything will be covered within these 4 months. So you see, why I decided to have a night class is because everyone is busy with work and working, and I wanted to give like the opportunities for a higher reach. Then මෙතනදී අපේ course fee එක 17,500යි. And like Sanjay told, we have over 20 different payment options with easy installment schemes via elearning.lk. So one of the reasons why I decided to have this class with elearning.lk is because of all these facilities that the students are getting. අද කාලේ සල්ලි කියන දේ ගොඩක් මිනිස්සුන්ට අමාරුයි. එතකොට installment scheme එකක් දෙන්නේ නැහැ මේ වගේ courses වලට ලේසියෙන්. එතකොට elearning.lk එකෙන් ඒ facility එක දෙන නිසා තමයි තව හේතුවක් මම ඒගොල්ලොත් එක්ක මේක tie up exclusively tie up වෙන්න තීරණය කරේ. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී අපි අපේ students ලා ගැන දැන් මේ දවස්වල රටේ තියෙන opportunities අපේ කට්ටියට රට යන්න තියෙන opportunities ඒ ඔක්කොම සලකලා බලලා ඔයගොල්ලන්ගේ commitment එකට වඩාත් වැදගත් වෙන්න special one time එකක් payment කරන students ලාට 30% discount එකක් දෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ජූලි මාසේ 28 වෙනිදාට කලින් course එක subscribe කරොත් ඔයගොල්ලන්ට ගෙවන්න තියෙන්නේ මුළු course එකටම $12,250යි. ඒ කියන්නේ අපි පැය 40කට එහා මෙතනදී cover කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පැයකට රුපියල් 300කටත් අඩුවෙන් මේ course එකට ඔයගොල්ලෝ ගෙවන්නේ. ඒ course එකේදී ඔයගොල්ලන්ට මේ facilities ටිකත් හම්බ වෙනවා. The class will be every Saturday via Zoom from 8:30 p.m. to 10:30 p.m. And when I say 10:30 p.m., sometimes 11 o'clock, 11:30 වෙන්නත් පුළුවන් because I don't stop the class until I finish the lesson. So therefore that will be definitely over 40 hours. ඒ කියන්නේ per hour cost එක රුපියල් 300ට අඩුයි. අද කාලේ පාන් ගෙඩියට රුපියල් 150යි. So you see, ඔයගොල්ලෝගේ මේ investment එකවල ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන උපරිම worth එක අපි මේ class එකේ price එකට design කරලා තියෙන්නේ. And this class will be covering all the 4 components in IELTS: listening, reading, writing, speaking, step by step, right from the beginning. And you will have access to additional IELTS materials worth over 35,000, covering grammar, vocabulary, reading, listening, writing, and over 50 mock exam practices. මාස 4කට මේ ටික ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට ලස්සනට time table කරලා ඒවා ටික cover කරොත් මට අනිවාර්යෙන් කියන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඇස් තියාගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ අවශ්‍ය කරන බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක ගන්න පුළුවන් කියලා. මොකද හැබැයි ඔයගොල්ලන්ගේ කැපවීම තියෙන්න ඕනේ. You can't tell me saying මිස් මට මේවා තිබ්බා අරවා තිබ්බා මට වැරදි ටික කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. මොකද මම නෙමෙයි exam එකට ලියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ තමයි exam එකට ලියන්නේ. දැන් ලංකාවේ මේ දවස්වල තියෙන issues එක power cuts තියෙනවා, signal issues තියෙනවා. දැන් මේ seminar එක පටන් ගත්ත වෙලාවේ I was in a power cut. I got the power only right now. So in case of such things happen, and if you are unable to come for the classes, petrol පොලි මල්ලන්න තියෙනවා, gas පොලි මල්ලන්න තියෙනවා, ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. එහෙම වුණොත් live class එකට එන්න බැරි වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට recorded class එක access කරන්න පුළුවන් මේ මාස 4 ඇතුළත unlimited. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා class එකට සහභාගී වුණා හෝ නැතා හෝ සහභාගී වෙච්ච අයටත් ආපහු අහන්න පුළුවන්. සහභාගී නොවුච්ච අයටත් ආපහු අහන්න පුළුවන්. ඒක එක සැරේයිද අහන්නේ, දෙසරේයිද අහන්නේ, 10 පාරයිද අහන්නේ කියන එක ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන්. class period එක, course period එක ඇතුළත course එක ඉවර වුණාම අපි ඒ plugins ගලවනවා. And
You will have remote support guidance 7 days a week via WhatsApp, or we have introduced a Telegram channel newly through these modes. And if you can subscribe for my IELTS Success with Rasangi Telegram channel, you will also receive weekly additional knowledge shared by us. So these are the additional materials that you will get for your investment of 12,250 if you decide to subscribe, get enrolled for our course. මෙතනදී මම ගේන තව දෙයක් තමයි with of course I have to thank elearning.lk for being agreeing for this. අපේ ළමයි දැන් සමහර ළමයි ඉන්නවා they need to get a higher band score. ඒගොල්ලෝව උනන්දු කරන්න තමයි අපි මේක ගෙනාවේ. So if you are able to achieve an overall score of 8 out of 9, මොකද අපේ course එකේදී අපි design කරන්නේ ඔයාට 4.5 ගන්න එක නෙමෙයි අදාළ වෙන්නේ මට. ඔයා 5.5 නෙමෙයි ගන්න එක නෙමෙයි මට අදාළ වෙන්නේ. මම බලන්නේ ඔයගොල්ලන්ට උපරිම ගන්න පුළුවන් තැනට ඔයගොල්ලෝව push කරන්න. Therefore, this course is designed in such a way that you can be another Gayatra. එතන තියෙන එකම වෙනස තමයි ගායත්‍ර මාසෙන් කරපු එක ඔයගොල්ලෝ මාස 4කින් කරනවා. Plus, you will have a little bit of Sinhala explanations as well coming along with the course to bring that mix of the students. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලෝගේ exam එකට සහභාගී වෙලා ඔයගොල්ලෝ ඒකට ගන්න පුළුවන් උපරිම ලකුණු ගත්තොත් අපි තීරණය කරා ඔයගොල්ලෝගේ exam fee එක දැන්ට යන්නේ 50000යි. එතකොට අපි ඒ වෙදි දන්නේ නැහැ exam fee එක ඔයගොල්ලෝ වැඩි කරාද මොකක් වෙයිද කියලා. Therefore, උපරිම 50000ක exam fee payback එකක් ඔයගොල්ලන්ට ආපහු ලබා දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ course එක enroll කරන්නේ අපිත් එක්ක 17500යි කියමු. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට 50000ක් හම්බ වෙනවා ඔයගොල්ලෝ successfully මේ course එක complete කරොත්. So එතකොට මෙතනදී condition එක තියෙන්නේ අපි course එක ඉවර කරනවා 26 වෙනිදා November. You have to sit the exam between 27th November to 18th December. මොකද 18th December වලින් පස්සේ IELTS vacation එක Christmas holidays වලට. එතනදී ඔයගොල්ලෝ academic IELTS ද general training IELTS ද UKVI module එකද computer based ද paper based ද කියන එක අපිට අදාළ නැහැ. අපි එතන ඔයගොල්ලෝ වාඩි වෙන පළවෙනි සිසුන් 5 දෙනා මේ ලකුණු මට්ටම ගන්න අපි මේ offer එක ලබා දෙනවා. එතකොට මේ course එක ඉදිරියට යන්න අපි තවත් materials ඒ surprises ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙනවා facilities. එතකොට දැන් classes කරන එක හොඳයි. How about preparing with the examination? ඒකට අවශ්‍ය කරන materials. IELTS materials books 17ක් දැන්ට පිට වෙලා තියෙනවා. Cambridge IELTS එක ආවා 2022ට. මේ ඔක්කොම academic IELTS Cambridge books ටිකයි. General training IELTS books ටිකයි. ඔයගොල්ලෝ academic ද general ද කරන්නේ ඒ අනුව අපි ඔයගොල්ලන්ට access ලබා දෙනවා with the audio clips. So you will have all of those 17 books. And other seminar එකට සම්බන්ධ වෙච්ච අය අපේ Telegram channel එකට සම්බන්ධ වුණොත් you get this free Achieve IELTS PDF version grammar book for your reference to self study and improve. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට තවත් materials access අපි දෙනවා. ඒවා අපි seminar එකේදී පෙන්නන්නේ නැහැ. නමුත් Cambridge books වලට අමතරව අපි දෙනවා තවත් materials කිහිපයක්. ඒවයින් අපි cover කරනවා speaking, listening, reading as well as writing.